Приветствую всех на стриме. Продолжу прохождение этой игры. Посмотрим, что там дальше будет. Не, я как раз, в принципе, мне понравилась эта игра. Так прикольно, довольно атмосферненько. Не знаю насчет реиграбельности ее, но так на один раз вполне интересно. Такая книжная история. Ну, если знаком с творчеством Лавкрафта, то поймешь примерно. А я еще не прошел Battle Station вроде бы. Я просто его забросил. Если продолжать, то потом. Пока не до этого. Dead Space еще планирую. О, медицину. Второй том описывает всевозможные заболевания от газовой гангрены до траншейного нефрита. Помимо подробных исследований в книге приведено и несколько авангардных теорий. Из-за невероятной сложности текста разобраться в нем могут только эксперты. Такие вот книги, собственно, находящие поднимают тебе навык медицины, потому что его прокачать нельзя, как и оккультизм, знания по нему. Ну, прокачка, соответственно. Ну, такая довольно элементарная, но с ней довольно интересно. Привет, Аристарх, снова. Не планировал стрим, но вот так получилось. Все равно собирался продолжить играть сейчас в нее и подумал, почему бы не подключить. А если потом и целиком проходить уже там, то это потом отдельно сделаю. Так, наверное, красноречие себе апну. Силу, может быть. У меня еще есть одна прокачка. Твари, ну, я пока не особо встречал. Ну, то есть, как сказать, ну, я не знаю, далеко я дошел или нет, я не спойлерил себе просто продолжение. Пока здесь у меня суть только один раз увидел каких-то мутантов, потом очнулся в психбольнице, короче говоря. Поэтому я не знаю, насколько здесь разнообразно, что это не Alone in the Dark все-таки. Прокачайся. Пусть 75 будет пока. На рассудок, соответственно, он у меня потихоньку ехать начал от плохих. Не надо было нос сюда совать. Я так понимаю, это влияет на концовку в итоге. Вон, я напоролся на 3 разных плохих места и заработал психологические травмы. Увидел как раз ритуал под особняком Хокинса. Страшное открытие, типа в Риверсайдском институте. И смерть Фрэнсиса Сандерса. Да, еще история.
Да, ну двойной удар не так часто бывает просто, потому что прогнозировать его проблематично. Возможно, какой-то квест с этим будет побочный. Did she really care for him after all? Уважаемая госпожа, я подтверждаю получение письма, в котором вы требуете вернуть вам тело почившего мужа. С сожалением вынужден сообщить, что я не могу вернуть его вам. В момент его помещения в лечебницу вы подписали форму отказа, которая позволяет мне избавиться от тела таким образом, которое сочту наиболее подходящим. Приношу вам свои глубочайшие соболезнования. Томас Фуллер. Как раз главный врач больницы, откуда сбежали в предыдущей главе. The day the Shambler came into the Sanders' lives. Фотография Сары Хокинс, как раз, собственно, вокруг от чего основной сюжет вертится, гибели ее и ее семьи. Рядом с Сандерсом, они, наверное, были близки. Собственно, там был тоже в документах в их доме было, что она бесплатно картину одну отдала. И, собственно, сюда вот из-за картины ее бродяга прибыли. Так, место происшествия. Нет, я попозже начну расследование. Хотя можно попробовать и так сейчас. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? A house of artists. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? She first refused to sell the painting. How did that make her feel? She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? The Shambler. I need to see it. Судя по тому, что этот чувак говорил перед смертью, лучше не смотреть на что-то. И именно поэтому он себе глаза выдавил. В больнице. Или не в больнице, или здесь, судя по ролику. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Запись для фонографа, который Фрэнсис Сандерс оставил своей жене Ирен. Нужно фонограф найти. Ага, вот и он. С ней поговорить нельзя пока еще. Irene, I made a mistake.
I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings. That accursed Sarah. Что-то у меня есть подозрение, что, наверное, может лучше реально не смотреть на нее. А то я знаю, что здесь есть концовка от того, что слишком много узнал. А, ну да, понял. То есть пока только один, нужно будет еще какие-то цилиндры, видимо, найти. А эту дверь я пробовал? Ну да. Да, я знаю. Не, игрушка на самом деле, она прикольная, просто атмосферная. То есть, как бы... Не ради экшона в нее, если играть. То есть, как вот эти... Даже декорации, как они реально прорисовали, очень неплохо смотрится. С точки зрения дизайна. Так, вопрос анатомии. Это студенческая работа, выпущенная в формате книги. Хотя наблюдение автора вызывает определенный интерес, ему явно не хватает знаний и опыта. Но поставленные им вопросы позволяют задуматься о новых способах исследования человеческой анатомии. Ну, нормально, еще апну медицину себе. У Сандерсов. Перекрестная проверка информации, предоставленной Фрэнсисом Сандерсом и его вдовой, поможет реконструировать события, из-за которых Сандерс оказался в клинике. Все указывает на то, что Сандерс и Сара Хокинс были близки. Их связывал не только интерес, который коллекционер проявлял к работам художницы, но, видимо, и какие-то дружеские чувства. Это подтверждается многократными отказами Сары Хокинс продать картину под названием «Бродяга». Против всех ожиданий в итоге она поддалась на уговоры и картину подарила. Чувства, которые испытывает Эрон Сандерс по отношению к Саре Хокинс, объясняются выдвинутыми обвинениями. Она считает, что Сандерс сошел с ума вскоре после того, как завладел картиной. Занятно. Что у меня тут? Так, 33 уже нормально. О, знакомый человек точно. A strange Amerindian pendant. Так, об оккультизме знания повысили. I could use one of those. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Дорогой Фрэнсис, умоляю тебя не мечтать даже об этой проклятой картине. Если наша дружба для тебя хоть что-то значит, пожалуйста, избавь меня от чувства вины. Я не могу стать причиной твоего падения. Прошу тебя, мой дорогой друг, забудь о бродяге. Что-то с картиной явно не то. Another volume of the Reverend's wife's diary. А вот первую часть я так и не нашел, кстати. Вторую часть я нашел в подземельях культа, там, около раздавленного скелета. В этом томе рассказывается о сообществе преподобного Виквуда. Его жена обеспокоена странными снами, которые снятся пастой преподобного с момента прибытия на остров. Некоторые члены сообщества, в том числе ее муж, начали говорить, будто бы эти видения посланы им Богом. Она боится, что их всех ждет судьба пропавшего племени. Галерея.
Что за книга там? That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? I have a well-off client in Boston who heard about the death of Francis Sanders and wanted me to size up his estate before making an offer to his widow. Perfect, Detective. The pretext? The body language? I would have bought it if it was the first time I'd seen your face. You're a good talker, Pierce. Your story will do for the moment. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Так, прочитать эту книгу или не прочитать? Почитаю. Это энциклопедия чудовищных и неизвестных тварей. Я начинаю верить, что они существуют. Да, не надо было это читать. Да, молот тварей. Осматривая безымянную книжную лавку, Пирс прочитал древний трактат «Молот тварей». В этом бестиарии перечисляются многочисленные существа из оккультного мира и параллельных измерений. Сама природа этого знания делает эту книгу дурной. Читая ее, Пирс повредился рассудком. Люди собирают знания по строкам, что диктуют мне великие древние, а также по другим книгам. В видениях, которые обрушиваются на меня, я слышу имена и вижу силуэты таинственных существ. Скоро мир примет молот тварей, вместилище анатомического, космического и межпространственного знания, как авторитетный труд. Жесть. Не, надо таких книг подальше держать, если нормальную концовку достигать. Ну все, это единственная комната здесь. These artifacts date from pre-Columbian times. These artifacts date from pre-Columbian times. Да, судя по тому, что здесь шкаф есть, потом придется от кого-то прятаться, скорее всего. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. The public entrance to the gallery.
Why was he so interested in old weapons? На масло. What the hell was that? Фак. Такая тема. Лоханулся, когда первый раз перебегал. What the hell was that? Да это нет, ну жесть, как он... Стелс-система здесь, конечно, такая. What the hell was that? Не буду я на тебя смотреть, тебя нету, все. Меня здесь тоже нету. Пошел я отсюда. Эл. I can't even touch it. Блин. Кажется, я понял. Нужно оружие достать. Тоже знал, что это так будет.
What the hell was that? Вопрос только какое теперь оружие? Ой, здесь много. Down. Maybe I can use this dagger. А как? И как мне его использовать? Обучалки никакой не было. Вообще первая экшн-сцена. Зачем кинжал тогда этот нужен? What the hell was that? Ладно. Тогда сейчас попробуем, посмотрим, что в этих витринах есть. Down. Maybe I can use this dagger. I can't even touch it. То есть нужен какой-то особенный кинжал еще. И в чем? What the hell was that? Ну окей, дайте мне подсказку. Если бы мне теперь еще время было осмотреть, нужно было раньше осмотреть, видимо, до этого события. Долго-то в шкафу сидеть тоже здесь нельзя, или не чужой? Down. Maybe I can use this dagger. Да ни хрена, он не бьет. Спинышка этой штуки. Может быть, картину нужно повредить? What the hell was that? That thing came out of this painting. There has to be a link. Maybe if I destroy it. Down. I could try tearing the painting with this thing. Не тот кинжал. Но примерно и все, я понял. Тема понятна. Я что-то думал, что его убежать надо или ударить самого. What the hell was that? В принципе, логично. Не приучают игры к такому.
Обычно нужно моба просто завалить. Damn. Did it hear that? Maybe I can use this dagger. Такого там никаких тапков не хватит. Ладно, я должен узнать, повредит ли этот кинжал. Damn it! This dagger didn't work. Надо было все-таки обратить внимание на эти кинжалы раньше. Я не спорю, что страшно. Это не надо было просто, я невнимательно отнесся. Нужно по артефактам, я так понимаю, догадаться, что нужно. Мразота стоит. Так, этот не похож на нужный нам. Эти тоже не такие. Он около той комнаты стоит, мне та комната нужна. Я, кажется, понял логику. Да я... Он не хочет. Добраться до той комнаты. Я думаю, оно там.
Ладно, я устал бегать. Как его закайтить, чтобы он оттуда ушел? Беги! Опять встал там же. А сейчас у меня чувак здесь ведь зашумит. Не получится. Себе перережь, да? Вот теперь я сижу и думаю, а если бы я книжку не прочитал, может он не появился бы здесь? И все, обошлось бы мирно и хорошо. Я надеюсь, я правильный нож угадал. Если же неправильный, ну... Аста ла виста тогда. Попробую. Была не была. Не он. Меня он не увидел, отлично. Ну как ты меня увидел? Ну... Жесть. Он же не видел, как я залезал. Немножко, конечно, перемудрили. Интересно, но перемудрили. What the hell was that? Конечно, тоже хорош. Не обратил внимания на кинжал. Походу. Либо внимательнее думать. Давай посмотрим. Так, значит, и у нас есть ножи. Мне теперь надо понять, может, какие-нибудь изображения где-то у меня были. Улики посмотреть надо. Мне нужно, поскольку китобои у нас тут, нужны какие-то артефакты, связанные с ними, я думаю. То есть с рыбами или хрен знает с чем.
Скоробей, это не подходит нам быть по стилю. Тоже не уверен, что подойдет. Вот этот, ну этот я пробовал, не прокатил. Не наркоманская игра, просто мне надо было внимательно осмотреть эти ножи раньше, чтобы понимать, а я как-то не обратил внимания. Ну типа оружие, оружие. А теперь вот расплачиваюсь за это невнимание. Может быть, вот этот вот. Идет меня. Скотина. Потому что там какой-то рог похож на китовый уз был. Ну, дизайн у него прикольный, конечно. Отдам художникам должное. Выглядит более мерзко, чем даже в Dead Space. А здесь оружия не было? Не было. Не успел заметить. Вот здесь должен быть все-таки этот кинжал, в этой комнате. Все верно. Я, кажется, вычислил даже его. Возможно. У меня есть два варианта. Damn. Maybe I can use this dagger. То есть намеки-то давались мне вполне четкие. Сам виноват, что. Проморгал. Все остальные не подходят просто. Что, была не была? Damn it. Не то. This dagger didn't work. Вы что, охренели, что ли? Хотя, по-моему, тут позорная труба тоже. Может быть, что-то с морской тематикой связано. Damn it. I have to use a specific dagger.
Специфик так специфик, дагер. Буду подряд все нести. Это бред. Я не понимаю сейчас, по какому принципу. Или мне реально нужно просто подряд все ножи тыкать. Какой-то из них по счету просто окажется правильным. Это тупо будет крайне. Я скажу фу разработчикам на это. Yeah, maybe I can use this dagger. Damn it! This dagger didn't work. Да, кажется, все просто. Я надеюсь, что это я просто не доглядел что-то. Иначе это будет крайне обидно. Возможно, вот этот. Ну, кто знает, вдруг там полинезийские. Обращу внимание, потому специально, по какой логике это. Damn it! Не, I have to use a specific dagger. Вот этот похож на то, что нужно мне по дизайну. Но я им тыкал, и ничего не произошло. Вот этот, кажется. Давай, давай. What's the matter with you? You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too.
I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. The door was blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I've still got things to settle with Irene. Зря эту книжку открывал. Ну, момент такой был. Пострашнее Alien Isolation. Все же нужно было по дизайну ножа смотреть, а не артефактов. То есть нужно было такие брать, костяные всякие. Ну, как типа это племя примитивное делает. Не деревянные, именно костяные. И извилистые. Я просто в конце попробовал. А рассудок поехал. Резиденция Сандерса. Короче, все, больше не буду всякие книжки открывать лишние здесь, а то это, кажется, чревато заканчивается. Редкий османский кинжал, вероятно, был выкован в 16 веке. На рукоятке стоит знак старших. Предположительно, он принадлежал Паргала Ибрагиму Паше, великому визирю при дворе Сулеймана Великолепного. В легендах говорится, что Паргалы с помощью символа на кинжале защищал двор от существа, которое обитало в дворцовых зеркалах. Сулейман казнил своего визиря. Может быть, он испугался продемонстрированной мощи изображения. Another volume of the Reverend's wife's diary. Преподобный объявил сам себя пророком. Он отказался от Бога и стал поклоняться странной языческой сущности чудовищного обличия. Его жена пыталась урезонить мужа, но тщетно. Он был убежден, что должен слушаться голоса в голове, потому что тот говорит правду. Так, кровь и разбитое окно. Кто-то сюда вломился, судя по всему.
История острова Дарквотер, том 2. В 17 веке на острове обосновалась колония пуритан под руководством преподобного Джона Виквуда. Видимо, как раз эти дневники нахожу, его жены. Они назвали остров Дарквотер, темная вода, из-за оттенка морской воды. Они считали, что все дело в необычном цвете скал, окружающих остров. Поселенцы возвели первые постройки, среди которых были особняк Хокингсов, церковь и кладбище. В редких документах и рукописных заметках, которые не оставили, упоминаются кошмары и необычные случаи. Они загадочным образом исчезли в начале 18 века. Том 4. В 19 веке, когда американский китобойный промысел достиг своего расцвета, киты постепенно исчезли из окружающих Дарквотер вод. До сих пор регион был излюбленным прибежищем китовых, и поэтому этот феномен кажется еще более загадочным. В 1847 году, после многомесячной охоты, в порт вернулась китобойная шхуна Сцилла с гигантским существом на борту. Ее команда утверждала, будто бы всех китов в округе сожрала именно эта тварь. Чтобы затащить тушу на борт, команде потребовалась целая ночь. Это еще третий том туда должен быть. What happened here? Ладно. Сейф. Справочник по анатомии и вскрытию, книга 1. Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. Someone tall left this footprint. A man, probably. This burglar seems to be rather clumsy. What killed all these animals? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What happened that made the burglar flee before finishing his work? What the... Charles Hawkins? Looks like the symbol rejected Hawkins. What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case.
A strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. Drake left instructions on how to find the combination of his safe. Кажется, здесь спрятана страница. Кое-что можно прочитать. Если кто-то найдет эти мемуары, пусть не сомневается, что я в большой беде. Моя единственная и последняя надежда в том, что мои тело и кости все еще пребывают в этой реальности. Тогда их можно найти и сжечь. Погребальную урну нужно дать моей матери, если она еще в этом мире. Следующее сообщение очень важно. Кто бы ни читал эти строки, если он обладает такой же остротой ума, как и я, то можно надеяться на обладание моим самым ценным имуществом. Может надеяться. Оно лежит в моем сейфе, а подсказки к комбинациям содержатся на 3 цилиндрах, скрытых там, где жизнь и учение объединяются в греческом слове. Каждый цилиндр пронумерован, хоть и говорит знаменитый писатель, что порядок удовольствия разума, но беспорядок наслаждения воображения. Хоть я сам предпочитаю упорядоченный хаос, но должен признать, что обычно всегда возобладает разум. Если вдруг по какой-то случайности человек, или лучше сказать гений, сравнится со мной интеллектом и найдет способ открыть сейф, я попрошу его отдать содержимое на хранение моему другу и коллеге профессору Мискатоникского университета Армитеджа. В этом сейфе хранится не только краткое изложение огромного объема уникальных знаний, но и оружие слишком опасное, чтобы попасть в плохие руки. Надеюсь, ты сможешь оценить опасность, которую оно представляет, и поступить должным образом. В любом случае, меня уже не будет, и я не смогу ни помочь тебе, ни пострадать от твоих действий. Занятный городок. Все пропали. Is everyone on this island taking sleeping pills? What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Этот ключ со знаком старших — единственное, что может защитить твой разум. Это цилиндрический медальон на тяжелой цепи. Сотни лет назад на нем были выгравированы звезда и ветка, которые должны отражать силы древних. Все указывает на то, что у прошлого владельца египетского торговца антиквариата медальон отобрал Чарльз Хокинс. Дата в газетных вырезках, посвященных этому правонарушению, совпадает с датой поездки Хокинса в Каир. Непонятно, знает ли он об истинном назначении этого артефакта. Попробую это узнать. Сейф пока не открыт, я еще не нашел никаких подсказок. Ладно, сначала осмотрю другую часть. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Так, еще апнули. 39 уже. Ну, пока все еще любитель. А вот по оккультизму аж профессионалом стал. Вопрос только, это во вред или во зло? Себе же. Не-не-не. No. Все, хватит с меня этих книг. Потом вот такие хрени из картин вылезают еще. Еще медицину. Arkham editions. Never heard of him.
And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. В итоге, чтобы открыть сейф, второй, я так понимаю, связан с шахматами, а первый... And these red drops, like precious stones, lie fixed. Красные капли, драгоценные To be the камни. guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. The Chalice of Knowledge. Так, и какой есть узор? The Chalice of Knowledge. Странный. The Queen has little protection. Будет занятно. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. Да, упоминал. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Сборник стихов Эдварда Пикмана Дерби. Этот сборник, также известный как «Кошмарная лирика», стал настоящей сенсацией уже после первой публикации в 1908 году. What did Drake say about this collection? Так, и надо еще понять тогда. То есть первый у нас есть замок, второй и третий. Так. Три цифры нужны, что ли, только? Drake talked about a particular volume. Девятка, наверное. Третья цифра.
And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine О will. красных камнях, To скорее be the всего, речь. guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will И strengthens количество as my пешек, скорее apprehension всего, grows. белых. We shall refuse to be the playthings of destiny. Так, сколько у нас тут осталось их? The queen has little protection. 3 фигуры белые. Ну, предположим, 3 пусть будет. Или 0, если говорить. I finally understood that we Фигуры, were не only пешки. pieces on То the есть 3 фигуры chessboard of the белые. gods. Значит, Let тройка. those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will Я strengthens as подумал, my о конкретной apprehension фигуре grows. речь. We shall refuse to be the playthings of destiny. Ну, вот 3 фигуры. И что у нас там по красным камням? The chalice of knowledge. 1-3-9, возможно. Так, а все-таки уточнить насчет третьей цифры. А, или же немножко иначе все. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seems Да, 9-й particularly том. relevant to my research. I never tire of browsing through them. 9-й все-таки. The chalice of knowledge. Или 5-ка первая цифра будет. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. В безымянной книжной лавке Пирс обнаружил следы взлома. Он выяснил, что за попыткой взлома стоял Чарльз Хокинс. Пирс открыл сейф книготорговца и узнал, что там лежала книга в переплете из человеческой кожи, которая непреодолимо влекла детектива. Когда он открыл книгу, его разум оказался в чужом теле.
Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. What can you tell me about him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. 10 minutes ago, he curled up into a fetal position. I thought he was waking up, but no. Show me his file. That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told. After inhaling chemicals. What are his symptoms? His temperature has been going down. His skin losing its color. His body rigid. I closed his eyes myself. They were glassing over. I didn't want them to dry out, and I couldn't bear to look at the expression on his face. You did well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Ms. Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Oh, I see. Do you have other questions? That'll do for the time being. Any idea what this man might be undergoing? Did you inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not anyone. Our stock is empty, yet again. Again? But there was enough for the whole island. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help. Of course. Any idea what this man might be undergoing? Very well. I'll examine him. "30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch.
It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, Doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Oh, that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Привет, сорян, у меня чат, видимо, отрубился. Капризная хрень. Silent Hill, да, Демьян, обязательно ознакомлюсь. Сорян. Я так и знал, что меня подглючил чат. Придется его перезагружать сейчас.
Сюжет здесь о том как раз, что... Ну, в общем, таинственное как бы убийство произошло. Ну и, собственно, работая частным детективом, главный персонаж отправляется на этот остров. И постепенно затягивается в круговерть местных нравов и обычаев. Ну, судя по всему, вот эта местная секта имеет какое-то отношение ко всему. An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. This place draws you in and never lets you go. Chronic insomnia, like half the island. The answers must be hidden in Fuller's office. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. It's so unfair. Сейчас чат перезагрузится. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan? Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself in trouble. Oh, well. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I'm sorry. Dr. Fuller is a very busy man. Well, is there anyone else who can tell us what's going on? She's our only family, you know? And we can't even see her medical file. Don't worry. I'm aware our institution is not always welcoming. But your mother is in good hands. I'll tend to her myself. And keep you informed at once. Would that suit you? Well, that sure sounds great to us, Doctor. Thank you. But those are just words, so we're not budging. Very well. At least I'll know where to find you. Patients and hospital personnel eat the same food. На кухне ничего подозрительного нет. Doctor, please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Dr. Colden? Hay fever. What's he doing here? He broke his back in an accident down by the docks. Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? The one that hides the smuggling business. Oh no, not them. They don't go on that side of the island.
Everyone in his place. The captain on one side, Cat on the other, and me. Well, I've been to the whaling station, I have. What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back? Perhaps. No idea. Passed out. I'll just sleep a bit more. Все, чат вернулся. Сорян, не доглядел. Он бывает просто, короче, пропадает соединение ненадолго и потом не перезагружается. Баг какой-то. Why did nobody tell me about her admission? О, жена этого, у которой только-только недавно были в особняке с картиной. Оказалась уже в больнице. В карте описывается состояние, в котором Эрен Сандерс поступила в Риверсайдский институт, а также лечение, которое ей было назначено. Фуллер дописал примечание. Он рекомендует перевести ее в психиатрическое крыло, чтобы обеспечить необходимую ей тишину и покой. Mrs. Sanders? Она вообще жива? So there's Harding. She's still sleeping. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. What is the boiler room key doing here? The key to the boiler room. Not where I expected to find it. The key to the boiler room. А взять его? Not where I expected to find it. Потом ведь придется возвращаться его брать. The key to the boiler room. Not where I expected to find it. Intoxication from breathing organic vapors. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? You did good work. The tranquilizer is kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, Doctor. And as to his weight loss? I'll prescribe an antifungal treatment for his dysgeusia. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done.
So, Doctor, have you been able to examine our mother? I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Are you talking about the same person? This is miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Oh, thank you so much, Doctor. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it won't make a difference. Thank you again, Doctor. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... Dr. Colden. Dr. Fuller always keeps his key with him. In theory, this is where we hang the key to the boiler room. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? Thank you for your help, Doctor. Thank you. I'll be going. Where did my fiancée go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. I don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here. Ethan. Marie, What are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? Tell me your symptoms. I have headaches. And I can't sleep. Do you suffer from insomnia? No. Look, I don't want you to laugh at me. Ethan, if you don't trust me, then who? I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh, there's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. По идее, тоже странно. Черт знает, что с ним случилось, по идее, он мертв Sorry, должен быть. but nobody can take anything until I finish the inventory. The operating room is never accessible after an operation. I don't have any business in the boiler room. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again,
giving her a new excuse to belittle me. Do you really need Mrs. Donovan to open a valve? Why not ask the janitor? I can't make these decisions without her approval. Imagine if there were a leak. Anyhow, the boiler room is locked half the time. So every time the water gets shut off, I have to go and endure her reproach until she's settled the problem. I see. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Так, раздевалка. Тут вентиляция, мне кажется, неспроста. И шкафы, в которых прятаться. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Let's hope I can go through the administration office. Понятно. The doses prescribed by Fuller are far too high. We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, and Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. We've been waiting to be restocked for weeks. Так, ну вроде здесь все смотрел. Watch out for the water, Doctor. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not a— Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Как бы ее удалить отсюда? Нужно в бойлерную, точно. Как раз ключ находил. Вот он и пригодится.
key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. И где бы этот инструмент взять? Здесь что-то есть. Разводной ключ. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. It's temperamental, if I understand correctly. Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. But it's about the water. What now? It's off. It's not my fault. Nothing is ever your fault. At last. The missing files must be hidden here. The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Любопытно. Ну ладно, будем головоломку решать. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. А, ну понятно, нужно повернуть.
I've unlocked something. Patient files. I was right. Conclusions, session number 17. Patient, Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her electric gifts. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Why is Ethan on medication? Еще есть предметы спрятанные. Благо у меня прокачка позволяет их найти. Вопрос только где. Ага. This finger belonged to a woman. Why keep it here? The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Of course. Sarah Hawkins is the connection. I must go back to the basement. После осмотра гостиной Хокинса возникает вопрос, что же стало с телами родителей, а вот находки доктора Колден в кабинете Фуллера только подтверждают его причастность к происходящему. Сару Хокинс с места преступления забрал именно доктор Фуллер, к тому же директор Риверсайдского института был очевидно одержим молодой художницей. Содержание цилиндров для фонографа, записанных доктором, доказывает его интерес к ней. Дополнительно подтверждают краткие обзоры психоаналитических сеансов, а также анализы крови на одном из цилиндров. Фуллер явно говорит о том, что спрятал тело и личные вещи одного из своих пациентов.
И как в подвал вернуться? Там же вроде закрыто было. Ну, может, откроют сейчас. The operating room is never accessible after an operation. Так, там главный вход. There's no way I'm leaving until I find what Fuller is hiding. Прям Silent Hill по дизайну такая, как бы ржавого цвета такого. Оттуда как раз сбегали. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Talk, filthy thief! Oh, I swear I'll shoot! Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead! No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go! Rescue the doctor! Thank you, Drake. Книга перенесла Пирса в тело доктора Колден. Детектив беспомощно наблюдал, как подруга Брэдли проводит свое расследование. Столкнувшись с экспериментами Фуллера, она пробралась в его кабинет и узнала, что директор Риверсайдского института скрывал информацию о Саре Хокинзе, а то и ее тело. Однако Фуллер обнаружил ее. Пирс должен спасти доктора Колден, пока не поздно.
I pray that Colden is really here and alive. Повезло, замок открыл. Вот, не, вот и первый том. Я думал, я его пропустил. Дневник жены преподобного Виквуда. Ее муж Джон построил первый дом Хокинзов в конце 17 века. Они были одними из первых колонистов на острове. Предыдущие обитатели таинственным образом исчезли 300 лет назад. An old diary. The Scylla is here, like in the vision. Colden came this way. Чтение некрономикона. Что-то, конечно, я слишком много уже тут нахватался плохих эмоций и воспоминаний. Right. Enough time wasted. Colden needs me. I must find her. Best thing, you know how he hates to be interrupted when he's operating. Moreover, I don't know. You said it. Hey! Нельзя было. Dumb hiding hole. Я просто не подумал, что уже начался стелс. Сказали бы. Неудачная проверка. Блин. I pray that Colden is really here and alive. An old diary. The Scylla is here, like in the vision. Colden came this way. What the... Fuller, too. Не-не-не, все, хватит с меня книг всяких этих. How old is Fuller, really? Забавно, да, 849 год. Вот тут уже 24-й, что ли. И он выглядит так же, как и сейчас. Что-то здесь явно не в порядке. Right. Enough time wasted. Colden needs me. I must find her. Понятно. Коридоры, коридоры.
My God, what is happening to me? What was that? It's as if I'd been transported somewhere else. What happened? Something has changed, but what? Ага, то есть разные двери открываются в зависимости от света. Но так я никуда пройти не могу. Все-таки вот что-то с этой лампой нужно делать. Именно с этим цветом. А, ну да. Не заметил. Так, сейчас проверю, что там взялась. Ага, все. И в чем логика? Дверь я открыл. Все здорово. А, понял, то есть закрытая дверь была. Все ясно. Символ какой-то. Where have I seen this symbol? Я так полагаю, подсказывающий, куда мне нужно идти.
Можно лампы найти. Ну или можно так. Попробовать. А нет, вторая дверь, вот эту надо еще открыть. Забавно, ее нельзя открыть. Видимо, пройти надо сначала. Destiny, it has trapped you. You are confronting powers that surpass you.
Нехорошо это. То есть нельзя, чтобы погасло. Ну, я как раз вижу, как заканчивается. Все, я понял, не обратил внимания. Угу, понял. Администрейшн мне нужно. Теперь быстрее обратно. Знаю, что не сюда, просто решил заглянуть, посмотреть, ничего не изменилось ли. Замороченненько так слегка. Охренеть, блять. Я прихренел малость. Вот оно куда шло. It looks like things are back to normal. Скример такой все-таки был неожиданный.
Так, опять глюки. What's going on? It never ends. Damnation. That's me. Oh God! I gotta get out. I got. Pierce, I found her. I finally know what's going on. You must live and find the truth. It is already too late for me. Colden? What's going on? Was it a hallucination? Please take a seat and be quiet, Mr. Pierce. I'll be with you in a moment. Stop whatever the hell you're doing and turn around now. No, it can't be. No! You son of a bitch! What did you do to her? I wish I could have done more experiments on you, Mr. Pierce. I said, what did you do to her? You shouldn't be sorry for your friend. You should envy her. Murderer! This madness must stop! Colden?
What did they do to you? Can you speak? Sarah. He gave him the gold and I the azure. I don't see him very often anymore. The green is stronger. Are you feeling ill? I'm here, but no. Let's get you out of here. It comes in my dreams. Our minds melt like colors on a palette. Come with me. It's as of the oldest green. A violent living, vibrant. A sea green, maybe. No. Mrs. Hawkins, we must go before someone finds out. Oh, but he will. He always knows these things when it's about me. На непонятном языке нет, спасибо. He told me to get you out of here. I can tell a lie when I hear one. Well, I don't give a damn who you're talking about. We go now. He will know. He will find us. One more reason to hurry. Have I seen you before? Can you walk? Maybe. Then let's go. It was in your studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. You mean the guards? Так, прокачка еще. Ну да, у меня аж сбросилось, точняк. О, я как раз утком поехал, охеренно. Вот зря я книжки читал плохие. Не стоило. Жесть, как кажется, я плохую концовку получу. Наверное, не надо было соглашаться с этим чуваком, каким-то подальше с этим оккультизмом держаться. Как ты с ним заигрался. What the? Oh no.
machine. It's the green, the decaying one. The gas? Yes. It's not good for living beings. We don't have time for that. I am not moving until the wrong is set right. Damn it. I'd be better off finding a tool. Perfect. Ага. All right. That should do it. Let's move. I'm your puppet no more, you bastard! You're my wife. My wife. You owe me obedience. Leave her alone! We're leaving this crazy island. You are going nowhere. Don't get between me and my wife. Edward! Nobody tells me what to do with my wife. How dare you? No! Why should I let you take her away when I could snap your neck? All you did for her safety was throwing her in this rat hole. I hid her well enough. You let Fuller play with her. Stop. I did everything I could to protect her. But her identity, her power, is what threatens her. What? Sarah has seen things, has made things you can't even begin to imagine. Would you still save her if I told you that she is even more dangerous than I am? She's weak. Physically and mentally. Do not make the mistake of thinking she's a feeble woman. Sarah has been in the presence of the myth for too long. Even if she were to leave Darkwater, she would still hear his call. And the cult will always be here, waiting for her. Then we get rid of its members. You are out of your league, detective. They control the whole island. She will finally surrender to his power, and the world will fall with her. Don't! No one can escape the wheel of destiny, they say. But I will change it. I will save Sarah.
Да уж. Ну так. Ну, как тебе, Демьян, в целом? По-моему, вполне неплохая игра получилась, учитывая первоисточник. No parent should have to bury their child, knowing it's me that put him there. The guilt will never go away. I feel your pain. I'll do anything to get him back. Anything. My work was what lured me here in the first place. It began showing me things I never should have painted. Things Charles should never have seen. What am I to you? I took care of you, saved you from your miserable life. You'll never find a man better than me. You owe me. I owe you nothing. We'll leave now. You're not going anywhere. You are mine! Simon. Come on. It's over now. Так, и что у нас, значит, по ситуации здесь? Так, еще 2 очка действия. О, кажись, все. Кажись, скоро я поиграю. Рассудка все меньше и меньше. А судя по замочку, впереди еще много испытаний.
Experience 112. Фильм, что ли? Или игра? Не, даже не слышал про такое. How are you, Bradley? Ah, it's you, Pierce. I'm just worried about Marie. I mean, Dr. Colden. Have you had any news? I'm so sorry, Bradley. I could do nothing to save her. What do you mean? What happened? I'm not sure what happened. But I found her body in the cellars of Riverside. You sure that you've got nothing to do with it? If she hadn't tried to help you, she might still be alive. I'm sorry. Truly. It's that slug, Fuller. I swear I'll shoot him. What do you say, Pierce? Are you with me? Мне тут это, конечно, смешит. Типа настолько уже поехал, что он может таким на неизвестном языке отвечать. I'm sure Dr. Colden would have wanted you to help fight the cult. Fuller is just a link in the chain. It's their leader that must be tracked down. Marie devoted the last 3 months fighting against this monster, and it cost her her life. He killed her, Pierce. Don't presume to understand her motivations when you obviously paid no attention to her crusade. We must do something for those who are still alive, Bradley. Sarah is still in danger as long as the cult is active. We need to see this through, otherwise Marie's death will have been in vain. You're, the voice of reason, Pierce. As always. I prefer to be alone. Квест Experience 112 или о чем? Я просто говорю, для меня вообще незнакомое название. Was Sarah Hawkins telling the truth? Давайте сначала расспрошу ее, а потом будем уже заниматься осмотром дома. Снова. Mr. Pierce, we were waiting for you. Good. Sarah doesn't have much time. What are you doing here? Did you think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a bookworm like you. Algernon, I need to talk to Mr. Pierce. Very well, Sarah. I will be in Charles Hawkins' office. You seem different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper. Cleaner. I can still hear the voice calling me. It is so strong. So ancient. Enticing. Dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Pierce. But I can't come back to Boston with you.
I saw everything. The tunnels under your house, the rituals, the secret society. I must get you out of its reach. I know how dangerous they can be to me. But first, there's the Wanderer. I must find it and kill it. I am the only one who can end its slaughter. No. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No. You're just trying to erase all proof of the mistakes you've made. I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. You've recovered from yesterday's condition. That must mean you can fight it. We must find something that will stop you from relapsing. Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. All right. I'll help you. Не, вот эта игрушка меня как бы доставила. Необычно так. На контрасте, как бы, помимо всяких шутанов, ужастиков типа Dead Space, все-таки неплохо, что иногда и такие выходят. Где больше истории, чем экшона. Ну и пазлов каких-нибудь. Хотя отдам должное, эта тут хрень с бродягой довольно была пострашнее чужого по атмосфере. Умудрились они сделать. Я из чужой Isolation как-то так, ну, было напряжно, пугало порой, но не так это было неприятно. Эксперимент поставил. Больше или меньше стало? Ладно, не буду злоупотреблять этим. Холмов, Silent Hill-то, да, Silent тоже хорош. I'd be better off if I went to see the others. Четвертый, кстати, вообще стоит поиграть. Я что-то просто недавно вспомнил, когда-то давным-давно играл. Думал, стоит или не стоит. Уж второй. Я знаю, что второй... проблемно работает на современных компах. Там завалили. Ладно, пойду сначала второй этаж смотрю, потом уже с этим мужиком буду разговаривать. Хотя, может, сразу поговорить с ним. Почему бы и нет? Seeing you again. Ah, it's you. I'm here for her, not you. I don't care why you're here. Your usefulness is the only thing that matters.
How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something. An amulet. The symbol engraved on it could protect Sarah. Could? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process. Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. The Room это 4-й, да, ведь и есть, по-моему. Так называется. Silent Hill 4 The Room, по-моему. Потому что 1-й-то, да, я могу там на эмуляторе или на плойке оригинально запустить. У меня где-то еще плойка лежит 1-я. А 2-й я просто запускал, но там проблемно было. Плоховато работал. И это еще был более старый комп. The dagger with the strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. Why? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. But I am afraid that this might only be short-lived. You mean that thing could come back? Yes, that is why I am looking for a more permanent solution. It must never come back. This creature, the Shambler, what is it? It is a hunter. It travels from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Sarah has an uncommon gift. A connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality, and we make enticing prey for it. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. Уровень рассудка слишком высок. A genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes, I do have a solution. I think I can destroy it, but for that I must approach the creature, and to be able to do so, I need the key to Rie. Another one of your baubles. It is no bauble, unbeliever. It is a very powerful protection, able to repel very ancient forces. Much more effective than your cult. What does it look like? It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief Charles has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. Есть у меня идея, That is где what I возможно intend это. to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear again. Ага, понял. Примерно. Вот касаемо сейвов со 2-м, там вылеты больше, а не сколько сейвы. Насколько я помню. А в 3-й я когда-то играл, это забавная история, ну, как я и рассказывал вроде бы однажды. Это у меня история похожая, как вот одному из блогеров, который рассказывал, как он с Морвиндом, когда учился в школе, еще познакомился. Вот у меня была примерно та же самая история с Silent Hill. Я ни хрена не понял, что там делать.
Damn it. The entrance to the tunnel has been buried following the cave-in. But at least I didn't dream it. Вот так вот пока играл здесь еще, ну, до стрима, естественно. Довольно прикольные пазлы встречались. Не то чтобы очень сложные, но интересные. Но опять же, как бы, смысл-то обычно не в том, чтобы там интегралы вычислять, а в том, чтобы их было интересно достаточно решать. Так, ну я так понимаю, здесь... Ага, здесь есть бюст. Но это не он. Вот, из 4-го Silent Hill мне еще запомнилось, этот Джек Салливан какой-то там был. Антагонист, что ли. И еще каких-то этих, помню, мы с другом мечами пригвождали зомбарей, не зомбарей каких-то странных, чтобы пройти куда-то. Это мои единственные воспоминания о Silent Hill 4. Ну да, и еще как там в комнату лезли монстры через стены. Так, он там какой-то этот бюст есть. Но это тоже не он. I prefer to be alone. Я знаю, где это. What kind of ritual was she preparing? Was the painting of the Shambler displayed here? Mrs. Hawkins never told me why she was in possession of the Necronomicon. She was trying to send back the Shambler. How did she react? Was she afraid? Charles Hawkins was ready to do anything to protect his wife.
If the amulet can protect Sarah Hawkins from the influence of the mythos, I must find it. Ой, да, зря их эти вещи лезу. Не надо было копаться с этими опять. Любознательность до хорошего не доводит. О, вроде немножко повысилось. Кажется, я нашел способ поднимать. Да, «Потерянную комнату» смотрел, очень прикольный мини-сериал. Из 4 серий, кажется, да, про мотель, где там какая-то комната была. Короче, и так нормально. Мне понравилось, прикольно было. О, да, рассудок едет, все потихоньку. Ничего хорошего. В общем, я чувствую, я молодец здесь, я за свое любопытство и обожание покопаться во всяких записях до не очень хороших вещей доиграюсь. Все, больше вообще никак не буду с оккультизмом этим соприкасаться, а то даже до конца еще не доживу. Буду на неизвестном языке здесь разговаривать и ходить. It's you again. I think I've found what we're looking for. Let me see that. Yes, that's it. It's perfect. We are saved. I must tell Mrs. Hawkins. Yes, do that. О, вроде хоть чуть-чуть повысился рассудок. Норм.
Я, может быть и доживу еще до финала как-то. Вообще, кстати, прикольная находка. Обычно, вот просто вот самая, ну, идея. Обычно, чтобы получить самую там лучшую концовку, нужно прям все найти. Но обычно делают так. А здесь наоборот, нужно некоторые вещи избегать, как бы соприкасаться. Довольно необычное ощущение вызывает. Ну, это из разряда, как к примеру, если бы в Mass Effect Шепард, исследовав там вот это, историю жнецов, наоборот, понял бы, что против них бесполезно бороться, и все, и как бы это была бы худшая концовка. Не, необычно, просто необычно. И довольно прикольно само по себе, за задумка. Ну, я, тут сказать, опять сам же нахватался кошмаров. Во все уголки заглядывал. Видел то, что не следует видеть. Все, надо рассказать ей. Постараться больше. Не читать лишнего. I have it. It's a strange amulet. I hope it will protect you, considering that nothing will help you change your mind. You must understand. I already went too far. What have you seen that's so terrible you convinced yourself that you had to risk so much? I can't tell you now. This story is going to end badly. Yes. Chief West is here with Sullivan. Bradley, you take care of Sarah. I will deal with them. You sure? All right. I've been hearing about you a lot lately. You seem to enjoy causing trouble. Nice job, Chief. You got me. Great police work. You can try to play smart with me all you want, Pierce. Witnesses have identified you as the one who set fire to Riverside. Witnesses? How convenient. That's not the whole story, is it? I don't care about your stories. Save them for the judge. You know, us cops, we base our investigation on facts and testimonies. You might want to try that next time. You bet I will. You know, I've heard a lot about you, Mr. Pierce. All good, I hope. It appears that you've been involved in a variety of misdemeanors since your arrival on Darkwater. Entering private property, twice. Aggression, insulting behavior, and to top it all, arson. Listen, Chief West, I realize that I'm in your jurisdiction, and that you don't like guys like me. However, I think that these accusations are exaggerated and that we would benefit from working together. If that means a confession from you and therefore less paperwork for me, then we've got a deal.
I'm serious. Can't you see what's going on right under your nose? Yeah? So what's going on that I don't know about? You'd be better off taking an interest in Dr. Fuller. The experiments he carries out on his patients are as inhuman as they are illegal. And when Dr. Colden wanted to put a stop to it, she too went under the knife. What are you talking about? Nobody's reported any wrongdoings. Dr. Fuller is a man who is as much respected and admired on the island as he is in his profession. It seems like you've got a grievance against him. Is that why you set fire to his institute? I'm admitting nothing at all. Come on, I'll show you to your new residence. I'll be back later to ask you some questions. I hope that you'll make the right choice and confess to everything. It would be as unpleasant for you as it would be for me if I had to adopt more advanced questioning. I have no doubt about that. Good night, Mr. Pierce. Mr. Pierce, the Truth Seeker, we meet at last. Who's there? Fuck. I am the one men name Leviathan. Not because of the scale of my terrestrial form, but as a reminder of the immensity of my knowledge, which I came to share with you, human. Do not struggle. You will not be able to speak or escape my influence. I told you to behave. You are here to accept the knowledge and follow the path that leads to your freedom. This is an offer that the likes of you, particularly those with such rare characteristics, cannot refuse. The more you bend your human spirit to make it able to receive the truth, the closer you will come to embrace his power. Where is the Oracle, Truth Seeker? Would you like to see her? Your mind must open itself willingly, or the truth will immediately shatter it. Our paths shall cross again, Truth Seeker. You know the risk, Sarah. If you happen to use your powers again, you may lose more than your life. It is not about me, but innocent lives. I hope that your sources are reliable. The bootleggers have the painting. If the Dimensional Shambler is to appear, he will do it here. The Shambler! I knew it! No! Not again! Algernon, come back! Так, ладно, на этом, наверное, сегодня закончу стрим. И если будет желание, то уже отдельно, как говорится, либо пройти полностью игру, либо концовку чисто, как бы с этого момента.
Спасибо всем, кто был. Демьян, тебе тоже хороших выходных. И удачи.